What do you doing? I'm fine, thank you, Khenpola. But actually, in some members of our sangha, they have the COVID. And some. Start. Yes, please. You hear me? Yes. Okay. So now I start or now I wait? I do? I think we can start. It's up to you. A few minutes. Okay, Khenpola. Dạ thầy sẽ đợi trong một vài phút nữa. Start. Can you hear me, Khenpola? Oh, now can I hear? I can hear. Can you hear me now? Oh, I hear. Yes. I said that you can start or you can, okay, but you can wait for a few minutes. I will inform them. Okay. Recording in progress. Dạ thầy đã tham gia rồi nhưng mà thầy có lẽ thầy sẽ đợi thêm một vài phút nữa. Hello. Hello. Yes, please. Hello.
Dudulma, can you hear me? Yes, I can hear clearly, Khempola. Let's start now. Yes, please. Okay. Of course, if I let them waiting for a long time. Okay. Okay, then good evening, everyone. First of all, I would like to say welcome to here, welcome to, and also thank you so much for participating in these teachings. And so this, okay, first I'm going to pray for the 3 jewels. So then I'll explain. Maybe you just okay. Now at this beginning of the teaching session, it is very important to begin with the correct right attitude, and for right attitude of turning our mind to the turning our mind into Dharma, and essentially that means the Bodhisattva form of mind, which is directed to all sentient beings. It is said that towards all our mother sentient beings, all our mother sentient beings, as infinite is number as sky, as vast, and the Bodhisattva is to with for all beings to be have happiness and wish for all beings without suffering. Xin chào buổi tối tất cả các quý vị. Đầu tiên thì thầy gửi lời chào mừng tất cả các quý vị và cảm ơn tất cả các quý vị đã tham gia vào bài giảng ngày hôm nay. Và thì đầu tiên để bắt đầu thì thầy sẽ xin cầu nguyện lên Tam Bảo, quy Tam Bảo. Khi mà chúng ta bắt đầu thực hành, chúng ta lắng nghe giáo pháp thì một điều rất là quan trọng là chúng ta sẽ bắt đầu với một cái động cơ đúng đắn, là chúng ta sẽ hướng tâm mình về giáo pháp. Một điều rất là quan trọng có nghĩa rằng là tâm của chúng ta giống như tâm của các vị Bồ Tát là hướng tới tất cả các ba mẹ hữu tình của chúng ta, tất cả ba mẹ hữu tình chúng sinh vô lượng như không gian bao la, và chúng ta phát khởi một cái bồ đề tâm nguyện cho tất cả chúng sinh có được hạnh phúc và nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. It is very important to have this right motivation for all the sentient beings. And right motivation, it is also not easy to make a right motivation. And as we are these ordinary beings, so we get more that not right attitude, conceptions get often in our mind. So then we just attempted to make us right attitude, try without any exception in beings, so all the sentient beings, to attain this enlightenment. And the present time, we just remove their suffering, right, in the ultimate way, and attain this the enlightenment. That is the important to have this. Then that's where we can listen to the teachings. The teaching is the mind training, right? Mind training, this the 7 point of mind training, which is very essential in our life. This practice and mind training practice. So this is
as which I'm going to explain continuously. Và một điều quan trọng là chúng ta có một cái động cơ đúng đắn hướng tới tất cả hữu tình, tất cả các bà mẹ chúng sinh, và cái phát khởi một cái động cơ đúng đắn thì nó không hề dễ dàng. Cái việc phát khởi động cơ đúng đắn tới tất cả bà mẹ chúng sinh thì không hề dễ dàng, bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng ta vẫn là những người bình thường, và việc chúng ta không và thông thường thì chúng ta cũng khó lòng có được những cái động cơ đúng đắn này, bởi vì do trong tâm của chúng ta vẫn còn những cái khái niệm. Tuy nhiên thì chúng ta hãy cố gắng. Thầy mong muốn tất cả quý vị chúng ta hãy cố gắng để chúng ta có thể phát khởi được cái động cơ đúng đắn này hướng tới tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh sẽ đi theo con đường tối thượng và đạt được giác ngộ. Với động cơ như vậy thì chúng ta sẽ lắng nghe giáo pháp, và hôm nay thì chúng ta sẽ lắng nghe giáo pháp về phương pháp chuyển tâm, trong đó chính là phương pháp 7 điểm luyện tâm. Đây là một cái pháp thực hành rất là quan trọng cho cuộc đời, và thầy sẽ tiếp tục giảng về phần này. Okay, so we are on the second, there are 5 powers and we are on a second power. The power of the growing familiar, generally the power, there are 5 types of powers, and we are the second power, and the second power is the power of growing familiar. We may think that it is enough just to one power, which is forming like goodwill, for goodwill to improve goodwill for all the beings, to have a very nice or physical or mentally, and this is we have a goodwill. But sometimes move is to the necessary. We need to grow, like a familiar or make a habit a goodwill. Our minds mostly we have not having this goodwill. So now we try to have this goodwill, good how to say, artistic intention like this. This practice we need to make a habit, right? If you don't make a habit, then we don't get the goodwill easily. Make a habit and come about through the training. Training, not only the training during the meditation session when we are sitting down, but also when you try to train during the daily activities that like post meditation, like by means of being of remaining, ourselves to practice, when we are not engaging about this, after finishing our meditation, then we also we need to practice for generosity or loving kindness, and also a lot to how we can that through this kind of we need to do, so we have this kind of attitude that progressing our practice, and we try to successful, because we may kind of while we are doing the practice, we try to success in our mind and success our practice, and mind training is say there is our power or our willingness, for the sake of sentient beings, let me say, with the great motivation, and with the mindfulness and like is introspection and carefulness
through this. Always we need that this is not only the willing to do the negativities. We always have the willing to do the positivities. We need this. Then and then is sometimes we just get some discouraged in mind. Mind we get discouraged. I cannot do this kind of things, and that is try not to have this discouragement, and we just do the continues the this kind of the practice. Hôm trước thì thầy đang giảng về 5 cái năng lực, 5 cái sức mạnh, và hôm nay thì thầy sẽ giảng tiếp về cái năng lực thứ hai. Năng lực thứ hai đó là cái việc huân tập một cái tập khí, một cái thói quen. Thông thường thì như cái năng lực thứ nhất của chúng ta khi hôm trước thầy đã giảng, đó chính là cái năng lực của cái việc có một cái ý hướng tốt lành. Thì có thể là các quý vị nghĩ rằng là cái việc mà có cái năng lực thứ nhất này, tức là có một cái ý hướng tốt lành này thì đã đủ rồi. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta có một cái ý hướng tốt lành này thì chúng ta cần phải cố gắng để duy trì và cố gắng để khiến cho nó có thể trưởng dưỡng được cái ý hướng tốt lành này, cái ý hướng tốt lành tới tất cả mọi chúng sinh này, là chúng ta mong muốn được tất cả chúng sinh đều được tất cả những cái điều tốt đẹp cả về mặt kể cả mặt vật chất hay về mặt tinh thần. Tuy nhiên cái điều này thì chúng ta cần phải huân tập thành một cái thói quen, thành một cái tập khí, để cho bởi vì là tâm của chúng ta thì đã quen với việc rằng là chúng ta khó lòng có được một cái ý hướng tốt lành này, cho nên là chúng ta hãy cố gắng khi mà cố gắng để mình có một cái ý hướng vị tha thì chúng ta cần phải tạo lập cho nó một cái thói quen. Còn nếu không thì nó sẽ rất là khó để có thể tự nhiên mà sinh khởi một cái ý hướng tốt lành một cách tự nhiên, thì nó cũng rất là khó. Và tất cả những cái điều này thì nó cũng phải thông qua cái việc chúng ta luyện tâm. Ví dụ chẳng hạn như là trong những cái thời khóa của chúng ta khi chúng ta thiền định, chúng ta ngồi xuống, chúng ta thực hành. Tuy nhiên khi mà chúng ta sau những cái thời khóa thực hành của chúng ta thì chúng ta có thể vẫn tiếp tục duy trì và trưởng dưỡng cái thói quen này bằng việc chúng ta có thể thực hành bố thí, thực hành tình yêu thương, lòng từ ái. Và tất cả những cái việc làm này, những cái thực hành này chúng ta cần phải làm, bởi vì chúng ta cần phải có một cái thái độ là chúng ta sẽ cố gắng để có thể là đạt được, để có thể thành công được trong cái việc đó. Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta đang thực hành thì chúng ta hãy nghĩ rằng là cái việc thực hành của chúng ta phát nguyện cái ý hướng của chúng ta là vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, và như vậy thì khi đó thì sẽ là tạo ra một cái động cơ vô cùng là to lớn, động cơ tốt lành này. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta vẫn luôn nhớ đến nó, và chúng ta thực hành với chánh niệm, với tâm vị tha, và chúng ta thực hành một cách hết sức là cẩn thận. Và cái việc cái ý hướng tốt lành này thì chúng ta sẽ chỉ áp dụng cho tất cả những cái thiện hạnh thôi. Còn chúng ta đôi khi thì có chúng ta khi mà chúng ta làm thì chúng ta có thể sẽ có những cái sự nản chí. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta nghĩ rằng là con không thể làm được cái điều này, thì chúng ta cũng không nên nghĩ là như vậy, mà chúng ta hãy cố gắng để tiếp tục. So then is we need to what we have set out to do here is to try to overcome the negative emotions, and what come up there, our stream of being, such as anger or such as anger or delusion. Those are just attempted to eliminate. So this we try to make a habit or make a more than again and again, make a habit, try to abandon them, the afflictive emotions. And if you don't have this kind of habit to eliminate the anger and delusion and attachment, or this kind of make a habit to avoid, make a habit again and again, not one or one time, and again and again.
and make accustomed again and again. And this is very important, that applying this remedies again and again. And we also set out to promote kind of virtues like virtues qualities such as loving kindness, and loving kindness also make a habit, make a habit, and again, and develop this loving kindness and accustom them is in not 1 or 2 days, and again and months, years, and then is after that we get spontaneously, once you get this habit, right? So this kind of then we just get the progress, that this we need to progress love and kindness, compassion, and so forth, and then which makes sure that we progress, that in this endeavor is this power of this growing familiar. So we make an again make a accustomed. Và việc chúng ta cần phải làm đó là chúng ta sẽ cố gắng để vượt qua tất cả những cái xúc tình tiêu cực, chẳng hạn như là cái sự sân hận hay là cái sự si mê, thì chúng ta hãy cố gắng để loại bỏ những cái xúc tình tiêu cực này. Và các quý vị, chúng ta khi chúng ta thực hành việc này thì chúng ta sẽ cố gắng tạo thành một cái thói quen bằng việc lặp đi lặp lại cái việc cố gắng từ bỏ các cái xúc tình tiêu cực. Và nếu như chúng ta không có cái thói quen từ bỏ những cái xúc tình tiêu cực như là tham, sân, si, thì nó sẽ rất là khó. Và vì vậy cho nên là chúng ta cần phải tạo cho nó một cái thói quen, chúng ta cần phải tạo một cái tập khí, bởi vì là cái việc này chúng ta không phải chỉ có một lần là chúng ta có thể được thành công, mà chúng ta cần phải lặp đi lặp lại cho đến khi nó có một cái thói quen, nó dần nó thành một thói quen. Thì để có được một thói quen thì như các quý vị cũng đã biết, đó là chúng ta phải thầy cũng nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải thực hành đi thực hành lại, và đồng thời cùng với lúc đó thì chúng ta hãy cố gắng trưởng dưỡng tất cả những cái phẩm hạnh tốt lành, ví dụ chẳng hạn như là tình yêu thương, lòng từ ái. Chúng ta cũng cần phải tạo thành một thói quen. Khi mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy thì dần chúng ta sẽ tạo thành một thói quen, chúng ta sẽ huân tập được một cái tập khí. Điều này thì nó không dễ dàng trong 1-2 ngày, có khi nó mất hàng tháng hoặc là mất hàng năm, và đến khi mà nó đã trở thành một cái thói quen rồi thì những cái ý hướng tốt lành này của quý vị nó sẽ khởi sinh một cách rất là tự nhiên. Và chúng ta cần phải cố gắng để làm cho cái tình yêu thương, cái lòng từ ái của chúng ta, cái sự bi mẫn của chúng ta nó có một cái sự tiến triển, và chắc chắn là nó sẽ có sự tiến triển nếu như các quý vị chúng ta cứ cố gắng thực hành lặp đi lặp lại như vậy. Thì đây nó chính là cái sức mạnh thứ hai, đó là sức mạnh của cái việc huân tập một cái tập khí. And the third power that is called the power of the virtues, power of the virtue seed, the third one. And this is like planting seeds and the virtues, right? The power of the virtue seed, that is to go along with our training in diminishing egotisticals, or calling the and self-cherishing, and try to make us try to diminish them. And this loving kindness and compassion, try to increase that. And this and then is the word is some kind of the from our speech, right? Speech from we try to recite the mantras, or try to chant the virtue, or chanting some with the great melodies and dharma, and also try to eliminate, try to diminish all these negativities, and try to increase these positivities from the body, speech, mind.
and and then is from the speech, like speech also, and from the mind, from the mind also we just visualize deities, and also you also practice from these properties, from the possession, and we can generate to others, and that. And for this is also we can also practice about this from various ways. We just having this supplications for this the Buddha Dharma Sangha, and there is whatever we need to eliminate is the negativities. Also we need this habit to eliminate, and also try to have this love and compassion, and also we get this expression, to having this expression again and again is very that makes a pairs to chant and expression, to chant mantras and so forth. Also mentally, like compose this, attend to let's settle in a state which is equanimity in all the sentient beings. Right? In a way, we, in addition to the former two powers, we create extra virtues, and then helping others, especially when we dedicate is the purpose of the doing, so through the specific aims of diminishing self-cherishing, right? That kind of is very important. Diminishing self-cherishing, diminishing the egotisticals, or diminishing this the 3 types of poisons, or that 5 poison or 3 types of poisons, and promoting this loving kindness is very essential. And we make that the intention before, and then after that we dedicate what we have been cultivating the virtues for all the sake of sentient beings. Và cái năng lực thứ ba đó chính là năng lực của hạt giống của những cái thiện hạnh. Thì giống như là chúng ta gieo những cái hạt của cái thiện hạnh này, thì điều này nó cũng sẽ đi cùng với cái việc là chúng ta có thể dần dần từ bỏ được cái chấp ngã, cái việc mà trân trọng bản thân mình hơn những cái người khác. Thì chúng ta hãy cố gắng từ bỏ tất cả những cái ác hạnh và tất cả những cái chấp ngã đó. Chúng ta phát khởi đối với những cái tình yêu thương, lòng từ ái và lòng bi mẫn, thì chúng ta cố gắng trưởng dưỡng nó. Giống như là về ngữ, tức là về ngữ thì của chúng ta thì từ khẩu của chúng ta có thể trì tụng thần chú, chúng ta có thể tụng kinh, tụng đọc các nghi quỹ, vân vân, và chúng ta cũng sẽ cố gắng từ bỏ những cái ác nghiệp về khẩu, và chúng ta sẽ tăng trưởng tất cả những cái thiện hạnh bằng thân khẩu ý của chúng ta, giống không chỉ là từ khẩu. Ví dụ chẳng hạn như là từ khẩu thì chúng ta đã trì tụng thần chú rồi, ví dụ như về tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể thường xuyên quán tưởng bổn tôn, và chúng ta sẽ phát khởi tất cả những cái động cơ tốt lành cho tất cả những cái chúng sinh khác, và chúng ta cũng có thể thực hành theo rất là nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta có thể cầu nguyện, khẩn cầu lên Phật Pháp Tăng, và rằng là tất cả những cái hành động của chúng ta thì là để chúng ta có thể từ bỏ được tất cả những cái ác nghiệp, và chúng ta có thể trưởng dưỡng được cái lòng bi mẫn. Thì chúng ta cần phải cố gắng biểu đạt cái điều này, và chúng ta cứ cố gắng lặp đi lặp lại. Chẳng hạn như là khi chúng ta trì tụng thần chú cũng như vậy, và trong tâm của chúng ta thì chúng ta cũng cố gắng rằng là chúng ta nghĩ đến là chúng ta sẽ hướng với tất cả mọi chúng sinh. Thì cái năng lực này thì nó sẽ bổ sung thêm cho 2 cái năng lực. Đầu tiên đó là về cái ý hướng tốt lành, và cái thứ hai đó là cái tạo cái tập khí. Thì cái điều này nó giống như là việc tạo thêm một cái thiện hạnh thêm nữa, và để bổ sung thêm vào trong 2 cái năng lực phía trên. Và chẳng hạn khi chúng ta thực hành xong thì chúng ta có thể hồi hướng
chúng ta cũng có thể hồi hướng với một cái mục đích cụ thể, chẳng hạn như là chúng ta sẽ cố gắng để có thể từ bỏ được cái chấp ngã của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể từ bỏ được tam độc hoặc là ngũ độc, và chúng ta sẽ cố gắng để trưởng dưỡng cái tình yêu thương, lòng từ ái, và với một cái ý hướng về tất cả mọi chúng sinh, và đó là khi mà trước khi chúng ta bắt đầu thực hành và trong cái chánh hành của chúng ta, và sau khi chúng ta đã thực hành xong thì chúng ta cũng lại hồi hướng. And also the fourth is the power of the remorse, power of the remorse or power of the regret. And this is the regret is the way, the general, the way of the practicing and the Buddhist teachings. But in this particular context here, it is one of the identifying that which is the troublemaker, that which is cause trouble, which would cause suffering and so forth. If this is context here, try to look at what it is that really that prevents us from doing the practice or preventing the liberating or enlightenment. This is this kind of sort of this obstacle, sort of the hindrance. So this we need to try to avoid these things and attain that complete enlightenment. It is also a tendency of being selfish, or the tendency we too much that due to these negativities, and that is the kind of a troublemaker on a large scale. That is like let me phrase and due to the negativities, sometimes we get is physically that unpleasant and mentally unpleasant, and then due to that is makes troublemakers. Right? That is makes from this from the negativities which we accumulated this, and then we need to try to eliminate this afflictive emotion, and it is one way. It is very easy to eliminate this afflictive emotion once we know the mind training. That is easy. That is what is mainly. It is kind of self-cherishing, right? Self-cherishing causing us to this unpleasant, unwholesome things, suffering things. And we have to understand the fall of the cherishing, self-cherishing, fall or mistake. We have to understand this. If you have this self-cherishing, and what will this mistake? And we need to diminish them, try to diminish them, and that is the fourth, this power of this. We have to that remorse what we have done in this our life or previous life. We just have to have the remorse. Have to have the you have this kind of remorse, and we are willing to eliminate this our negativities. If we don't have this regret, then we are not willing to eliminate, willing to confess those things. So therefore, we have to have this remorse. Và tiếp theo đó là cái sức mạnh thứ tư, cái năng lực thứ tư, đó là cái năng lực của cái việc cảm thấy hối hận, cảm thấy
tiếc nuối vì đây cũng là một cái phương pháp để thực hành. Đặc biệt là ở trong bản văn thì chúng ta cũng hiểu rằng là đọc về trong rất là nhiều những cái kinh sách hay là nghi quỹ thì chúng ta cũng biết rằng là những cái nguyên nhân của khổ đau, thì nó là do những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo tác. Và ở đây khi mà chúng ta nhìn thấy, ví dụ khi trên con đường của chúng ta, khi chúng ta muốn thực hành để dẫn đến được giải thoát, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đôi khi sẽ có những cái khó khăn, những cái chướng ngại, và chúng ta cũng chúng ta không muốn có những cái khó khăn chướng ngại đó. Tuy nhiên thì nó vẫn có, bởi vì sao? Và chúng ta hiểu rằng là, và thậm chí khi chúng ta trong cuộc sống chúng ta thì chúng ta vẫn có những cái xúc tình tiêu cực nảy sinh. Bởi vì sao? Bởi vì đó là do cái tập khí của chúng ta có một cái chấp ngã, nó là đã thành một cái tập khí, và những cái điều này nó lại cũng là do chính là những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo ra, và vì vậy nó khiến cho chúng ta gặp những cái khó khăn và chướng ngại. Vậy thì vì những cái ác nghiệp đó cho nên là đôi khi trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, có những cái bất toại ý của chúng ta về cả mặt vật chất hay về mặt tinh thần, thì chúng ta hãy cố gắng từ bỏ tất cả những cái xúc tình tiêu cực. Một khi mà các quý vị đã biết đến cái phương pháp để có thể luyện tâm, và chúng ta biết đến rằng là cái nguyên nhân của những cái khó khăn, những cái đau khổ, những cái bất toại ý đó nó đến từ cái việc chấp ngã, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái việc chấp ngã này, cái việc mà coi trọng cái bản thân mình hơn những cái người khác như thế này, thì tất cả đấy nó sẽ là nó là cái lỗi lầm. Và khi chúng ta đã hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ mong muốn để có thể là từ bỏ được cái lỗi lầm này, và chúng ta sẽ mong muốn để chúng ta có thể từ bỏ được tất cả những cái xúc tình tiêu cực. Và cái năng lực thứ tư đó chính là việc mà chúng ta sẽ sám hối, chúng ta sẽ cảm thấy hối hận bởi vì những cái xúc tình tiêu cực mà chúng ta đã gây ra trong quá khứ, và kể cả trong những cái đời quá khứ của chúng ta. Thì chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta có thể từ bỏ được những cái xúc tình tiêu cực. Nếu như chúng ta không hiểu và nếu như chúng ta không có cái sự nếu như chúng ta không có cái sự không có cái sự hối hận, thì chúng ta sẽ không thể nào sẵn sàng để chúng ta từ bỏ những cái xúc tình tiêu cực này được. And then the first, for example, the first power, they're willing to, they're willing to remove the suffering, and willing to do this dharma practice, these things, and this is when we want to accomplish our virtues, and this is according to we have the willing to accomplish our practice. But if not that capable to accomplish this willing, and then is try to have the diligence, right? And then even we don't have the diligence, it's not sufficient, and then is we should that have this habit, try to have it and training that habitualities, and always, and then is again, like is the seed of this the power or that try to accomplish, and with this the effort, and then is come that aspiration, that aspiration, power of the aspiration, and it's very important having this aspiration always. We make a prayer or aspiration, and all the beings to their suffering is removed. This aspiration is in also have a tremendous the power. So that is, but it's not that immediately happen that what I prayed now. It doesn't mean that immediately we just feel full like this expression, and that is definitely it comes gradually. It's not that once you pray, then after that we just gain something. That is not that. It comes gradually. That gradually it will fulfill that expression, and it's very important to have this. With this great motivation, having this expression. If you miss kind of expression, then also
this is we cannot help these beings, sentient beings. So therefore, is have to have this good expression for sake of all the sentient beings. Và cũng giống như là cái sức mạnh đầu tiên thì thầy đã nói, đó chính là cái ý hướng tốt lành. Thì cái ý hướng tốt lành này chẳng hạn như là chúng ta muốn xua tan đi những cái đau khổ của chúng sinh, hay những cái ý hướng tốt lành mà khi mà chúng ta muốn thực hành giáo pháp, thì để chúng ta có thể thành tựu được những cái thiện hạnh của chúng ta, hay thành tựu được những cái thực hành của chúng ta, thì đương nhiên là không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ nguyện ước như chúng ta chỉ có cái ý hướng tốt lành đó mà chúng ta lại có thể thành tựu được. Chúng ta cần phải có sự tinh tấn, hoặc thậm chí cả nếu mà chúng ta chưa đủ tinh tấn thì chúng ta cũng phải cố gắng để tạo thành một cái thói quen, tạo thành một cái tập khí của chúng ta, để và chúng ta dần dần chúng ta sẽ thực hành và luyện tập như vậy. Thì đó cũng chính là cái năng lực của cái việc mà chúng ta gieo hạt của những cái thiện hạnh này, thì chúng ta sẽ cố gắng, thì làm nhờ vào cái nỗ lực thì chúng ta sẽ đạt được cái thành tựu, và có cả năng lực của cái sự nguyện ước. Cái điều này thì rất là quan trọng. Việc chúng ta cầu nguyện hay chúng ta nguyện cho tất cả những chúng sinh xua tan đi những cái khổ đau này, thì không phải là ngay lập tức rằng những cái nguyện ước này của chúng ta nó sẽ được thành hiện thực, nhưng chắc chắn là dần dần nó sẽ đến. Chỉ cần không có nghĩa rằng là các quý vị chỉ có vừa mới cầu nguyện thì đã sẽ được thành tựu ngay một cái điều gì đó, mà những cái thành tựu này của chúng ta nó sẽ đến một cách dần dần. Cho nên là một cái điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải có một cái động cơ vĩ đại, cùng có một cái sự nguyện ước to lớn. Còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ không thể nào giúp được tất cả chúng sinh. So then the power of the expression is the kind of pure wish, right? The pure wish that we can make in our mind. Now, while we are kind of ordinary people, right? So our mind is that don't have this strength to make sure that the wish comes true immediately. But that is all right, that still that sincerity we put into that will sure that sooner or later definitely affect this expression, or what we aim at in our mind. That is important to pray for all the sentient beings. And usually that people, ordinary people, they pray, I should get longevity, get a long life, and my children should get a success for their business, their study. And so I success my aim or my wish, feel full something, and I'll get a rich, or get this high rank, or that promote my job or promote my activities. This we normally many people pray that, having these things, but that is kind of a little bit selfish, right? We pray a little bit, like expense, like for all the beings. That is more effective, and again, this is also training his mind. That comes, and then it's also that ultimately this attain enlightenment. Maybe capable to perfecting this, the treasuring of the is more important than myself. So forth, and as we put this, like this behind this is expression, and then it will be come more and more likely that this comes true and then effective, and slowly, gradually, that fulfill this expression.
Và đó chính là cái năng lực của cái việc nguyện cầu, tức là cái sức mạnh của cái việc cầu nguyện này, cái nguyện ước này, thì nó chính là cái nguyện ước một cách rất là thanh tịnh. Bây giờ chúng ta vẫn là những cái chúng sinh bình phàm, thì thông thường chúng ta trong tâm của chúng ta khó lòng có được những cái điều đó, và chúng ta không thể nào mà chắc chắn rằng là những cái điều mà mình nguyện ước, những cái ước nguyện của mình nó sẽ thành được cái hiện thực ngay lập tức. Nhưng với một cái lòng thành, thì khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn rằng là sớm hay muộn thì những cái điều này, những cái nguyện ước của chúng ta nó cũng sẽ có thể được thành tựu, nếu như chúng ta đã có cái nguyện ước đó ở trong tâm của chúng ta. Thì chúng ta hãy cố gắng rằng là hãy cố gắng cầu nguyện cho tất cả những chúng sinh, bởi vì chúng ta vẫn là những cái chúng sinh bình phàm, cho nên thông thường thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là con cầu nguyện cầu mong cho mình sẽ có một cái thọ mạng lâu dài, cầu mong cho con cái mình sẽ có thể học hành được giỏi giang, công việc thì được thành đạt, vân vân, hoặc cầu mong cho mình sẽ có thêm tài bảo, sẽ được giàu có hơn, hoặc là sẽ được tái sinh vào những cõi cao, hoặc là thậm chí là có một cái công việc sẽ được thăng tiến, rồi những cái hoạt động, tất cả những cái đấy sẽ được mọi hoạt động, mọi công việc được thành tựu. Thì thông thường thì chúng ta sẽ hay có những cái nguyện ước cho bản thân mình như vậy. Tuy nhiên nếu mà cái động cơ như vậy thì nó cũng sẽ là hơi vị kỷ. Chúng ta hãy cố gắng, các quý vị, chúng ta hãy cố gắng là hãy mở rộng cho tất cả mọi chúng sinh. Nếu mà theo cái cách thức như vậy thì nó sẽ có đạt được hiệu quả cao hơn, và cuối cùng thì với cái mục tiêu tối hậu là chúng ta sẽ đạt được giác ngộ. Chúng ta và dần dần thì cái tâm của chúng ta sẽ chuyển, và chúng ta sẽ thậm chí là chúng ta sẽ mong muốn cho những cái người khác được những cái điều tốt đẹp, và chúng ta sẽ dần dần sẽ biết, sẽ cảm thấy được rằng những cái người khác còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Thì chúng ta hãy cố gắng có những cái nguyện ước như vậy, có những cái biểu hiện, có những cái thể hiện những cái nguyện ước như vậy, thì dần dần thì điều này nó sẽ thành hiện thực. And the next comes to how to practice the attempt to death. Actually, there are two types of the mind trainings. One is for this our lifetime mind training, and then is the second one is the for the how to practice the time of death. This is things we have. Covered is the how to practice in the lifetime, and now is the how to practice the death in the mind training. Then what kind of the mind training is necessary here, there, or maybe here it says that the Mahayana instructions for the consciousness and death is the kind of five strength, and as we have this five power of this life, and here this five strength. Strength is kind of power. Like this kind of strength is very like this. And like this is sorry, Khenpo-la, what do you mean by strength? Strength. It is kind of strength is kind of a power, similar of the power, right? Strength. This kind of instruction we have that in this Mahayana practice. Is say also instruction. And when you have this our life, the consciousness in this consciousness, in this time, in this this is actually similar. There are five powers, right? Similar. And a lifetime we have the five power which we have done. And this and the first one of these the five strength is the strength of the virtue seat. In other words, also create is a good karma, or create a good karma by what we do, what we say, and say like let me say that, and like this is say in
from our life to now, and then we are going to die, right? And then and then try to right now. We need to make a mind training. Try to not to have this fear or scare, or while we are our consciousness is going out or traveling or dying. And that time now we need to, the preparation is very essential. We have to prepare now and not to fear and while we are dying, not to scared, and then is with that kind of without practicing this mind training, we will definitely get this scared or fear, and physically, of course, physically we get this pain, and mentally we feel scared and very problem, and so therefore, so therefore we need is first is called the virtue seat, right? The first strength is the virtue seat, is called, and that the virtue seat is kind of particularly the virtues, right? We need to create the virtues, need to accomplish virtues from body. We just practice, and mind, body, speech, mind. This we can cultivate. We have to cultivate lots of virtues. So like is from body and speech we reciting, from mind like this, and also we practice from this from the generosity or properties like this, where you generate to others, and this that is we need to practice and these things without before we are dying. Let's say that, and then when you do this, then next life we are much better life. We will obtain this better life, or better how to say, better like realizations, get a better realization, or better awareness, or better smarter, or in a future life, and that due to that, that is with this great motivation, and that is it's called is the how to say, like so this white kind of say this the seat, or can say the virtue seat. That's better to say the virtue seat. That is so we have to have this, this virtue seed is very important before we pass away. Và tiếp theo thì trong như hôm trước thì thầy cũng có nói, cũng đã giảng là chúng ta sẽ có hai cái khía cạnh khi chúng ta thực hành. Thứ nhất là cái việc mà thực hành luyện tâm ở trong cái cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta còn đang sống đây, và thứ hai là làm thế nào, thực hành như thế nào để chuẩn bị dành cho khi thời điểm cái chết đến. Thì thầy sẽ giảng tiếp về cái nội dung là làm thế nào để thực hành để chuẩn bị cho cái thời điểm cái chết đến. Thì khi mà cái thời điểm cái chết đến thì trước đó thì chúng ta cần phải thực hành cái phương pháp luyện tâm như thế nào. Thì như chúng ta theo quan điểm của Đại Thừa thì chúng ta có một cái tâm thức, và ở đây thì khi mà thời điểm cái chết đến thì chúng ta cũng có 5 cái sức mạnh, 5 cái năng lực. 5 cái năng lực này thì đó là thực ra thì điều này nó cũng giống như là 5 cái năng lực mà thầy vừa giảng vừa rồi. Thì đầu tiên đó chính là năng lực của cái hạt giống thiện hạnh. Điều này sẽ giúp cho chúng ta tạo vì những cái hạt giống thiện hạnh này sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được những cái thiện nghiệp.
Giống như là điều này thì thực ra là từ khi chúng ta cần phải làm ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải thực hành chuyển tâm ngay từ bây giờ để đến cái thời điểm cái chết chúng ta sẽ không có cảm thấy cái sợ hãi. Và vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị như thế nào để nếu như chúng ta không có thực hành cái phương pháp luyện tâm này thì khi mà thời điểm cái chết đến thì về mặt tinh thần chúng ta sẽ cảm thấy một cái nỗi sợ hãi, cảm thấy rất là sợ hãi, và về mặt vật lý, về mặt thân thể của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể cảm thấy vô cùng là đau đớn. Vì vậy cho nên là chúng ta rất là cần đầu nhất đó chính là cái năng lực của cái hạt giống, những cái tức hạnh, những cái thiện hạnh này. Điều đó thì nó sẽ được nó sẽ có nhờ cái việc mà chúng ta thực hành bằng thân khẩu ý của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như là khi mà chúng ta có cái hạt giống thiện hạnh này thì thân của chúng ta sẽ trưởng dưỡng rất là nhiều những cái thiện nghiệp. Chúng ta sẽ thực hành Phật pháp chẳng hạn, hoặc là về khẩu chúng ta chẳng hạn như chúng ta trì tụng vân vân. Và nhờ cái việc mà thực hành này thì trước khi chúng ta chết như vậy thì có thể là chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống đời sau nó sẽ tốt hơn, sẽ có được một cái tái sinh tốt hơn. Chẳng hạn như chúng ta cũng sẽ có được những cái những cái điều tốt hơn ở trong những cái đời sau của chúng ta. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta sẽ có cái trí tuệ hơn, vân vân. Thì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta cần phải có một cái động lực, có một cái động lực rất là đúng đắn, có một cái động cơ rất là đúng đắn, và để chúng ta có thể gieo được những cái hạt giống đức hạnh này. Thì điều này là chúng ta cần phải có trước khi mà chúng ta đến cái thời điểm của cái chết. And the second strength, right? Second strength is called the aspiration, right? The aspiration, particularly the expression here is that in this life, or in this life, or in future lives, all are flowing lives. May I not that succumb or to the tendency of the turning, treasuring myself as kind of important than others. That is self-cherising, or try to diminish the self-cherising. May I promote again and again loving kindness, not to having the promote, increasing that loving kindness. And this is loving kindness, compassion, and so forth. We are making this expression already now, especially which this kind of expression, two types of expression of the conventional that Buddhist the expression, and then ultimate Buddhist expression. And this life we have to do also again and again this two types of expressions. And then if you get this, death, before dying, and we get sign, we get sign, the different types of sign of death, and that times we have to do again this expression, very essential, and if you training is now this two types expression, the expression of this conventional Buddhista and ultimate Buddhista. This way we need to train and again, and then when we get the sign of death, and then then you are able to do like this, able to arise this two types of Buddhistas, and this like when you make this pure wishes, so especially at that time, to make this expression, it is very important. Và năng lực thứ hai thì nó cũng chính là cái sức mạnh của cái nguyện ước. Thì chúng ta có thể ước nguyện là trong cái đời này và trong những cái đời vị lai của chúng ta, trong những cái đời tiếp theo của chúng ta, thì nguyện cho con sẽ không bao giờ có những có cái thiên hướng chấp ngã, sẽ không có cái việc mà coi trọng bản thân mình hơn những người khác, và sẽ nguyện cho con có thể từ bỏ được cái chấp ngã đó, và cho con có thể trưởng dưỡng con do thể trưởng dưỡng được cái tình yêu thương và lòng từ
từ ái thì chúng ta cần phải thực hiện, chúng ta cần phải nguyện ước ngay từ bây giờ. Và cái nguyện ước này của chúng ta thì nó cũng sẽ có hai loại. Thứ nhất là theo về bồ đề tâm tương đối và bồ đề tâm tuyệt đối. Nếu như chúng ta cứ lặp đi lặp lại những cái nguyện ước như thế này thì khi mà chúng ta có, tức là khi mà thời điểm cái chết đến thì chúng ta sẽ có, trước đó chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu của cái chết. Thì nếu như chúng ta đã có những cái nguyện ước, chúng ta vẫn thường xuyên lặp đi lặp lại những cái nguyện ước này, và những cái điều này rất là quan trọng. Mà nếu như chúng ta ngay từ bây giờ chúng ta đã có cái việc thực hành về cái nguyện ước về bồ đề tâm tương đối và bồ đề tâm tuyệt đối, thì khi thời điểm mà chúng ta có những cái dấu hiệu cái chết đến thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng có thể nghĩ rằng là con muốn được nguyện ước như thế, và chúng ta hãy nguyện ước với cả một cái tâm rất là thanh tịnh, và những cái điều đó, và chúng ta sẽ nguyện ước như vậy ạ. Okay, the third string of it's called the remorse, right? Regret or remorse. And when we come to the time of death, it is not an easy time, it is not easy time that necessarily. There is a lot of, fear or scare. There may be a lot of physically, kind of physical discomfort and pain, but also mental and anguish, right? Anguish in the mental anguish and mental unhappiness. That is that's accompanies that time. And rather than just despairing, and we should identify that when cause of this suffering, this causing suffering, that egotistical or self-grasping, and this causing that kind of that scare. That is, we have too much attachment on our bodies, right? So that's why we get this strong this fear when we are dying, and we are not able to visualize what we need to visualize, or deity, or root guru like this. This is not able to visualize. Need to cannot control our mind, and that time when we need to train again and again, so we able to concentrate during that before traveling our consciousness. Then we will able to do that, and otherwise the mind that at this point. And then I will not able to do that if you are not that training now. And I'll try maybe best not create this the negativity cause again and again, and this like this kind of the selfish emotions and like this kind of a negative karma created that created out of self cherishing. I will think that I will really try my best from now on into these flowing lives, because of the understanding that what caused the suffering. I now realize. I know that what caused this the suffering, and I understand. I realize that now I want to to how to say confront about these things, right? Again, and that power of the remorse, right, which I have done before. These things, Và tiếp theo và thứ ba đó chính là cái năng lực của cái việc sám hối, hay của cái việc ăn năn ân hận những cái ác nghiệp đã đến, đã tạo tác. Thì thời điểm cái chết đến thì thực sự là nó không hề dễ dàng một chút nào, bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng là sợ hãi, vô cùng là lo lắng, và đó là về mặt tinh thần. Còn về mặt con xin lỗi, tức là chúng ta cảm thấy vô cùng là sợ hãi, lo lắng, và về mặt vật chất thì nó sẽ có những cái không thoải mái về cơ thể, đau đớn vân vân, và về mặt tinh thần thì cũng sẽ không hề được hạnh phúc, không hề được an lạc. Vậy thì thay vì chỉ tập trung vào những cái điều đó thì chúng ta hãy thì các quý vị chúng ta hãy cố gắng
chúng ta sẽ cố gắng nhận ra rằng là chúng ta nhận ra rằng là những cái nguyên nhân của những cái đau khổ này, của những cái sự khó chịu, của những cái sự đau đớn này, của những cái nỗi sợ hãi này, đó là do cái sự chấp ngã. Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta cảm thấy vô cùng là sợ hãi cái chết, thì đó là do chúng ta đã quá bám luyến vào cái thân thể này, và trong tâm của chúng ta khi đó thì chúng ta không thể nào quán tưởng được những cái gì mà chúng ta cần phải thực hiện. Chúng ta cần phải quán tưởng, chẳng hạn như là quán tưởng bổn tôn, quán tưởng bậc thầy, thì chúng ta không thể làm được những cái điều đó, và chúng ta không thể nào tập trung được cái tâm của chúng ta. Vậy thì trong cái thời điểm mà khi những cái dấu hiệu của cái chết và khi cái chết đến cận kề, thì chúng ta hãy cố gắng tập trung định tâm lại, và chúng ta và nếu như chúng ta không có thể làm được điều này, thì chúng ta hãy nghĩ rằng là con sẽ cố gắng hết sức để có thể không tạo tác ra những cái nhân của ác nghiệp. Những cái nhân đó chính là đó là những cái xúc tình tiêu cực, mà đó là những cái sự vị kỷ, và việc con tạo tác ra những cái ác nghiệp này đó là do cái sự chấp ngã. Vậy thì từ bây giờ cho đến khi cho những cái đời vị lai của con nguyện sẽ cố gắng hết sức mình để không bao giờ tạo tác những cái ác nghiệp đó, không bao giờ tạo tác ra những cái nhân của ác nghiệp đó. Và bây giờ con đã nhận ra rằng là những cái nhân của đau khổ này đó là do cái sự chấp ngã, và chúng ta sẽ sám hối như vậy, thì đó chính là cái năng lực của cái việc sám hối, của cái việc ăn năn những cái ác nghiệp mà mình đã tạo tác. And the fourth is here most important in this context. That is the strength of great will or good will. And again we have this good will, but is particularly made that when it comes to the time of dying, or whether we are also, let's say, and the time we are dying, and we need to, before we are dying, that we need to make a custom of this, the love and kindness, and that we should not forget this kind of love and kindness while we are dying, right? This is necessary. And then we should not forget about while we are dying the Bodhisattva, and then due to not forgetting about the Bodhisattva, that Bodhisattva can helpful, and Bodhisattva is the root of this dharma, and Bodhisattva is the root of this peace or happiness, all the sentient beings. Should not forget about the Bodhisattva while we are dying. That is great power that Bodhisattva has. That is can while we are dying, that we should not forget that try to remember that while we are dying. If you have that capable to remember this Bodhisattva while we are dying, then that kind of due to that, while we are in the pardo, in the intermediate state, then we are capable to catch up with this Bodhisattva, not to forget during that in a pardo, in intermediate state. While we are the intermediate state, while you able to remember the Bodhisattva, will not fear there in the state of this intermediate state. We are free of the intermediate state. We can able to catch that path, and able to catch we are not confusing during that state. So therefore, is once you capable to remember this the intermediate state about the Bodhisattva, then after that we get a human form, right? Once you get a human form, you will still remember this previous life, and at that time also able to remember the Bodhisattva, even though we attain this, we have obtained this the human life, and that have to remember, try to
now in order to try that, now we need a habitual. Now we need to train always Buddhist and love and kindness, these things, and like a base of this good heart, right? Base of this altruistic intention, and that is we need is that is we definitely able to get rid of this that suffering. Then while we are dying, then we are free of that that very enthusiastic to die, very happily die, and we are not that any hesitation to die. And otherwise, the opposite, without having this kind of practice, then we are just hurry or very pain or physically, mentally, or that we are going to separate, and we are a lot of that. What can I do? My property, who can take in my things? My loved one, I just make a separate and all this the separation and cause lots of the suffering. And always you need to willing to this that try to important to have a good will. This is a good will can lead us a good way. Và cái năng lực thứ tư, cái sức mạnh thứ tư đây có thể nói rằng là điều quan trọng nhất trong cái khi mà cái chết đến cận kề, đó chính là cái sức mạnh của cái tâm tốt lành, của những cái ý hướng tốt lành. Thì chúng ta cần phải thực hành lặp đi lặp lại để chúng ta có được cái ý hướng tốt lành này. Nhưng mà thực ra khi thời điểm cái chết đến thì nếu mà trước khi chết chúng ta đã làm quen, chúng ta đã có một cái tập khí, có một cái thói quen của cái việc trưởng dưỡng tình yêu thương, lòng từ ái, và nếu như chúng ta không trước khi chúng ta chết mà chúng ta không quên cái điều này thì chúng ta sẽ có thể nhớ được đến Bồ Đề Tâm, và vì nhờ chúng ta vẫn có thể nhớ được Bồ Đề Tâm nên điều này có thể giúp cho cái chết của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Đề Tâm là cội nguồn của các pháp, nó chính là cội nguồn dẫn đến cho cái sự an lạc và cái sự hạnh phúc, và vì vậy cho nên là các quý vị cho nên chúng ta tuyệt đối không nên quên, vì nó có một cái sức mạnh, có một cái năng lực vô cùng vĩ đại. Khi mà chúng ta chết thì các quý vị chúng ta hãy nhớ rằng là đừng bao giờ quên Bồ Đề Tâm. Nếu như những ai mà có khả năng vẫn có thể nhớ được Bồ Đề Tâm khi cái chết đến cận kề thì trong cái cõi chung ấm này của chúng ta vì do nhờ chúng ta vẫn còn nhớ được đến Bồ Đề Tâm, cho nên chúng ta sẽ không có sợ hãi gì hết, và chúng ta có thể đi tiếp với con đường này, và chúng ta không cảm thấy bị bối rối, bị lo lắng sợ hãi. Và một khi mà chúng ta vẫn có thể nhớ được đến Bồ Đề Tâm ở trong cái bạc đô, trong cái trạng thái trung ấm này, thì chúng ta sẽ có thể có được cái tái sinh cõi người, và chúng ta vẫn có thể nhớ được về những cái đời trước, và chúng ta vẫn còn nhớ được về cõi Bồ Đề Tâm mặc dù chúng ta đã tái sinh ra một cái cõi người khác. Vì vậy cho nên là các quý vị chúng ta hãy cố gắng để vẫn còn có thể luôn duy trì, luôn có thể nhớ tưởng đến Bồ Đề Tâm. Và để làm thế nào để chúng ta có thể nhớ được về Bồ Đề Tâm khi mà cái thời điểm cái chết đang đến, thì điều đó là chúng ta cần phải có một cái thói quen, bởi vì có thể nói rằng là Bồ Đề Tâm là cái tốt nhất ở trong những cái tâm tốt lành, và là cái tốt nhất ở trong những cái tâm vị tha, và chắc chắn là nhờ Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ có thể từ bỏ được tất cả những cái đau khổ, và khi đó thì dù cho chúng ta có chết nhưng chúng ta cũng sẽ có một cái chết vô cùng là an lạc, và chúng ta không có một cái sự lo lắng hay chần chừ gì khi mà thời điểm cái chết đến. Còn nếu như chúng ta không nhớ được cái điều này và chúng ta không có một cái thói quen, thì khi mà cái thời điểm cái chết đến thì trong thân và tâm của chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng là đau đớn. Thân của chúng ta thì đau đớn rất là rõ rồi, những cái và khi đó thì chúng ta trong đầu chúng ta có thể sẽ nghĩ rằng là tất cả bây giờ thì tôi phải làm thế nào đây, còn của cải tài sản ai sẽ là thừa hưởng những cái của cải tài sản của tôi, rồi những cái người thân yêu của chúng ta, rồi chúng ta sắp nghĩ đến là chúng ta sẽ phải chia lìa những cái người thân yêu của chúng ta, và chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng là đau đớn. Thì tất cả những cái điều này nó sẽ là gây ra những cái nhân của những cái đau khổ. Và vì vậy cho nên là chúng ta hãy nhớ đến Bồ Đề Tâm, hãy nhớ đến những cái ý hướng, những cái động cơ tốt lành, thì điều này nó vô cùng là quan trọng khi thời điểm cái chết đến. Okay. The fifth is the power of the growing familiars already known while we are alive and living, to make ourselves more and more used to this way, to the training of this, reducing self-cherishing and promoting the loving kindness, and
compassion, especially at this time of dying or death. When there are some people, they pass away. It's that while we are passing away, and then also there are some body postures, something like we can cross your leg if you possible, and then you just try to like this. We also good to try while you're doing, and there is so therefore is some people they try like is 7 point of this the Virocana's Buddha's posture, 7 point of this crossing back, and then straight your spine, and then shoulder is slightly flexible, neck slightly bent, and then is eyes like this, focusing the top of nose, top, or like this. We just actually straight, it is straight and cross your leg. This is if you able to die, and also fine. Some in that practitioner and you die and can stay some meditation that postures for a week or 2 weeks like this, and still their bodies are just fresh, right? But not getting rotten or like this. And after that, a week or 2 weeks or 3 weeks, and then it can bend that body heads like this. And then that is also possible that a practitioner is having this, many practitioners like dying like this way. And the other way is while we are dying, and that is the Buddha Sakyamuni, while he was Mahaparinirvana, and then in the Kushinagar in this in India, and while he was dying, and then he just lay down on the right side, and then put his hand in his chest, and then the right side, and then his left hand put on the thigh, and then this is where it's good to turn the right side, and lay on right side is important, rather than lay on left side. If you even that someone that where some your family members or someone friends you are dying, they don't know they might lie that left side, then we have to teach them and try to lay down on a right side. It's very important, right? Some like this. This way we also prepare like this, then is like in terms of this, the two Bodhisattva and conventional Buddhista and ultimate Buddhista, and conventional in terms of conventional Buddhistas, without distracting, then we should not touch the body while we're dying. Some others should not move, should not touch that. Just leave it some hours like this, and then so able to die without any distraction, and smoothly, peacefully, and this way is the thing. This all the things are like phenomena as a illusion, as a dream. And this way we need to think magic illusions, like Maharaj, or like this, like this. This way, understand. And if you just practice the ultimate Buddhista, and then like emptiness,
and then during these things we apply, we do like this. It's very kind of beneficial, like like this way, likewise, which is the outcome to having the ground familiar. Therefore, is the fit is the strength of familiarization. Like this way, we need to try to make accustomed now. How do we die? These are many instructions. Actually, these are kind of brief ways we follow that practice. Và tiếp theo năng lực thứ 5 đó chính là năng lực của cái việc mà chúng ta có một cái thói quen hay chúng ta có một cái tập khí. Thì khi mà chúng ta còn đang sống ở đây thì chúng ta cũng hãy cố gắng thực hành càng nhiều càng tốt. Chúng ta hãy cố gắng để có thể làm thế nào để có thể giảm được những cái chấp ngã, và làm thế nào để có thể trưởng dưỡng được tình yêu thương, lòng từ ái và cái lòng bi mẫn. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta cũng biết rằng là có một số người khi mà họ ra đi thì họ cũng có thể vẫn giữ được cơ thể của mình, chẳng hạn như là thân của mình là hai chân vẫn ngồi trong cái tư thế kiết già, và nếu mà được có thể ở trong tư thế như vậy thì cũng sẽ rất là tốt. Và một số những hành giả thì họ cũng có thể là vẫn giữ được 7 điểm ngồi của Đức Tỳ Lô, tư thế ngồi thiền định của Đức Tỳ Lô Già Na, chẳng hạn như là hai chân thì là trong tư thế kiết già, vai thì thả lỏng, cổ thì hơi gập, mắt thì nhìn, giống như là chúng ta đã được học về tư thế 7 điểm của Đức Tỳ Lô Già Na vậy. Thì nếu mà có thể làm được như vậy thì nó sẽ rất là tốt. Và một số hành giả thì cũng có thể là ra đi ở trong cái trạng thái thiền định, thậm chí họ sẽ có thể kéo dài được cái quá trình trước của mình trong vòng 1 tuần đến 2 tuần, và khi đó thì thân thể vẫn còn rất là tươi mới, thân thể không bị giữa, không bị thối giữa. Và một số những hành giả thì có thể có cái cách ra đi như vậy. Và nếu mà không được thì cũng giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, như ngài khi mà ngài nhập Đại Niết Bàn ở tại Kuthina, thì ngài cũng chỉ đơn giản là ngài nằm xuống và ngài nằm nghiêng về bên phải, và một tay của ngài thì đặt ở dọc theo thân của mình, và ngài quay nằm nghiêng về bên phải để và nếu như chúng ta có những cái thân nhân của chúng ta hoặc những cái người bạn của chúng ta mà khi mà họ ra đi, khi mà họ qua đời, mà nếu như chúng ta thấy là họ đang nằm nghiêng trái, hoặc là chúng ta biết, hoặc là người nhà, thì chúng ta cũng có thể nhắc họ, để còn nếu mà họ có thể quay được về phía bên phải được thì rất là tốt. Bởi vì nếu quay về phía bên phải thì có thể là chúng ta sẽ đi đúng hướng. Theo cái cách thức như vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị cho cái chết của chúng ta khi thời điểm cái chết đến. Và đối với cái việc mà thực hành về Bồ Đề Tâm thì như chúng ta cũng đã biết là có Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Thứ nhất là về Bồ Đề Tâm tương đối thì để cho chúng ta sẽ không bị những cái sao nhãng, thì cố gắng rằng là khi thời điểm vào cái chết, hoặc là những cái người khác khi mà họ trong cái thời điểm cái chết của họ, thì chúng ta cố gắng là không chạm vào thân của họ. Bởi vì khi mà không chạm vào thân của họ, khi mà chạm vào thì họ sẽ có thể có những cái sao nhãng khác, và như vậy thì chúng ta có thể là sẽ ra đi mà không có bị cái sự sao nhãng. Và đối với cả Bồ Đề Tâm tuyệt đối thì chúng ta cũng sẽ có cái hiểu rằng là tất cả mọi hiện tượng chỉ là hư huyễn, chỉ là giống như một giấc mơ hay một trò ảo thuật, và chúng ta sẽ hiểu nó tất cả là tính không, và chúng ta có thể thực hành như vậy. Tuy nhiên thì tất cả những cái điều đó nó đều là do những cái thói quen, những cái tập khí mà chúng ta đã thực hành và chúng ta đã tạo dựng được từ trong khi mà chúng ta còn sống, khi chúng ta thực hành. Và vì đó chính là cái sức mạnh của cái việc mà có một cái tập khí, có một cái thói quen. So this is the how to conduct ourselves while you are trying, and this preparation is very important. And we cannot say that now I'm young and now I not necessary to prepare these things. If you don't think that the impermanent is that occurs everyone, and there are no that some exceptionals. All people have to go past. Then the young people come. That, but there are sometimes also young people go, even that happens. So therefore, life is impermanent. So therefore, we need to practice
These things is important, and they are also detailed in the part of third role. They are such a detail and lots of things, and what we need to really what you visualize, and what can we how do we die, and what will happen when you die, and how long, how to the consciousness go away, and then is enough something heat, and that then is there are some many descriptions, and what will appears, what field, what can see, and what kind of deity appears, or peaceful deity appears, and wrathful deity appears. First, the peaceful deity appears some couple of days, and after that, if they cannot escape from that charm, and then peaceful, wrathful deities can appear, and we have to recognize that deities, and if you recognize them deities, we have a chance to escape this that samsara, and that after that, having this peaceful deities cannot recognize, then other chance they are wrathful deities they appears. That is sometimes we just scared with the color very very strong. That soft color, we just prefer the soft color is guide us to the lower realm, and like this were many descriptions, and that we cannot recognize the peaceful deity and wrathful deities. Then after that, what will go in lower realm? Maybe go in different types of life, animal form, or that. Prataka, which is called the Holy Ghost, hell, 18 types of hells there. And this is for this kind of the practicing about the that also this the practicing the total. Total means kind of hearing and releasing. Right? This is all. This there is the detail. How to practice. This is when you practice. Usually, when you die someone, then we need to read this total. Even that we try to read, and that consciousness, the death, deceased, the deceased can able to catch that, then they can get this new life, good life. So that's very very difficult actually. If you are not that prepared in the lifetime, then how can it's easy to get that when you die, and the consciousness traveling everywhere. Anyway, this is there is the detailed one. So I say, and here say this text actually the Jamgon Control Rinpoche, he mentioned that this text is what he say here detailed, and that is brief one. This here is also very very useful, right? Very useful if you able to apply this thing, implement. It's very useful. Among there are many most very very profound, very very profound, or very very many famous or profound many things. Among that is this also very great things, very brief, and if you apply this also very useful. Okay, this is like this. Now this finish about this the 5. The 10. Okay, this. Now we can the next one, the other one. Và việc chuẩn bị cho cái thời điểm cái chết đến thì vô cùng quan trọng. Có thể một số quý vị cũng sẽ nghĩ rằng là mình vẫn còn trẻ, có lẽ mình không còn cần phải chuẩn bị. Nhưng mà nếu các quý vị nghĩ đến về vô thường thì chúng ta sẽ biết bình thường chúng ta vẫn nghĩ rằng là những cái người già thì rõ ràng là họ đã sinh ra trước và họ phải ra đi trước, và sau đó thì mới đến những cái người trẻ. Tuy nhiên trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thấy rằng có những người ra đi từ lúc còn rất là trẻ, bởi vì cuộc sống rất là vô thường, và nếu như chúng ta không thực hành, không
không tạo thành một cái thói quen, mà cái điều đấy thì nó rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta chết thì chúng ta cũng sẽ không thể làm được cái điều đó. Và một cái cách khác đó là các quý vị cũng có thể đọc cái cuốn Tử thư Tây Tạng về Tạng thư sinh tử Bạc Đô Thơ Rôn. Thì khi trong cái cuốn nó cũng đã có những cái giải thích rất là rõ, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta cần phải quán tưởng như thế nào, và chúng ta sẽ cái tiến trình cái chết xảy ra ra sao, và điều gì sẽ xảy ra, và thần thức sẽ bao nhiêu lâu thì thần thức sẽ ra đi, rồi có thể sẽ là chuyển sang một cái đời sống, sang cái đời tiếp theo, và lúc đó thì điều gì sẽ xuất hiện, và chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi những cái gì, chúng ta có thể nhìn thấy những cái gì. Thì đầu tiên đó là có thể là các cái bổn tôn hiền hòa sẽ xuất hiện, và nếu như chúng ta có thể nhận được ra các vị đó bổn tôn hiền hòa thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội để giải thoát khỏi cõi luân hồi này. Và nếu như chúng ta đã bị bỏ lỡ mất cái cơ hội khi mà các vị bổn tôn hiền hòa xuất hiện thì sẽ đến các vị bổn tôn phẫn nộ xuất hiện. Nếu chúng ta có thể nhận ra được các vị bổn tôn này thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để giải thoát khỏi cõi luân hồi. Nhưng nếu như chúng ta không làm được điều này thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể là sẽ có những cái ánh sáng sẽ xuất hiện, và khi mà có những cái ánh sáng rất là chói sáng, rực rỡ, mạnh mẽ thì chúng ta sẽ có thể cảm thấy sợ hãi, và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy những cái ánh sáng một cách rất là êm dịu. Nhưng nếu mà chúng ta đi theo những cái ánh sáng những cái ánh sáng êm dịu như vậy thì nó sẽ có thể dẫn đến chúng ta đến những cái cõi thấp hơn, và chẳng hạn như là chúng ta sẽ bị tái sinh vào những cõi như là súc sinh, ngạ quỷ, vân vân. Thì vì vậy cho nên là chúng ta hãy cố gắng, nếu mà có thể thì chúng ta có thể thực hành cái cuốn Tử thư Tây Tạng, cái tạng thư sống chết này ạ, thì để chúng ta có thể nhận ra vào thời điểm một cái chết, ví dụ chẳng hạn như những cái người thân hoặc là có những người khác chết, chúng ta có thể đọc cho họ, hoặc thậm chí khi mà chính chúng ta khi chúng ta ra đi thì chúng ta có thể đọc được cái cuốn này. Và khi đó thì chúng ta, bởi vì là khi mà trong cái thời điểm mà chúng ta chết thì cái thần thức nó vẫn còn ở đó, và cái thần thức thì vẫn có thể hiểu được, và nhờ cái việc mà chúng ta sẽ đọc những cái cuốn sách này thì nó sẽ hướng dẫn để cho khi đó thần thức của chúng ta, và chúng ta sẽ có thể chuyển sang, có thể sẽ có được một cái cuộc đời mới, có một cái tái sinh mới tốt lành hơn. Tuy nhiên thì điều này sẽ rất là khó nếu như chúng ta không có cái sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, thì đến thời điểm cái chết đến thì nó sẽ vô cùng là khó khăn. Và bởi vì sao? Bởi vì là cái thần thức của chúng ta thì nó sẽ du hành khắp nơi, nó rất là lang thang bất định. Và ở đây thì như ngài Jamgon Công Trung Rinpoche, ngài cũng đã đấy là về cái bản văn về Tạng thư Tây Tạng, Tử thư Tây Tạng. Thì còn ở đây, ở trong cái văn bản của chúng ta về phương pháp 7 điểm luyện tâm này, thì ngài Jamgon Công Trung Rinpoche thì ngài cũng đã đưa ra những cái khái quát nhất, và thầy nghĩ rằng là nó sẽ rất là hữu ích nếu như chúng ta có thể thực hành điều này. Và mặc dù là những cái mà ngài đã nói ở đây thì là giữa những cái giáo lý thậm tâm hay những cái giáo lý, những cái pháp thực hành rất là nổi tiếng khác, thì nó cũng là thì cái giáo lý này thì nó rất là được bao quát. Thế nhưng tôi nghĩ là nó cũng sẽ rất là hữu ích nếu mà chúng ta có thể thực hành. Và đến đây thì là đã hết cái phần mà 5 cái năng lực. Lúc nãy thì đầu tiên thầy đã giảng về 5 cái năng lực, đó là khi chúng ta thực hành khi còn sống, và tiếp theo là 5 cái năng lực mà là cái việc chúng ta chuẩn bị hoặc là chúng ta thực hành khi mà cái chết đến gần. Và thầy sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Okay, then we are involved in practicing this mind training. We are probably trying our best, right? As we are doing, so there's maybe there's some results that practice some progress there, and that is the case. It would be good, you know, if we are done. That's a very good result that we acknowledge that there's a good result. And that is so we can rejoice, right? Very happy because they are very good result, right? And I have been doing this mind training, which is very good, and I want to continue this. That you have this enthusiastic ways to practice this, and also that since we are
kind of ordinary people, right? And the practitioner, ordinary practitioners, and just normal people. So all of you, and as well as I am also, that is ordinary, the practitioner. It is also that possible that we may also the possible that we are mind training. It is not going well, right? And that not going well, not progressing, not going well anyway. That is also necessary that we have to acknowledge that we are not going well. Have to accept, right? We have to acknowledge that because then we are this kind of ordinary beings. That is not that necessary to everything progress, generally, or progress well. But this progress is, if you progress, it's fine. If you don't progress, also don't need to, feel sad or feel bad, something, right? We try to progress again and again, ourselves, this, try to overcome from the negativities. And so this is when you try to overcome from the negativities, that is the way that we are doing, right? That put more energy into the kind of promoting that this the good quality is necessary. Và trong cái việc thực hành của chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng hết sức, và khi mà nếu như chúng ta có thể đạt được điều gì hoặc là những an có thể thì chúng ta cũng hãy cố gắng hoan hỉ với cái điều đó, và ít nhất là chúng ta cũng hoan hỉ bằng cái việc rằng là mình đang thực hành cái việc luyện tâm này. Thì bởi vì là tất cả chúng ta thì vẫn chỉ đang là những cái người bình phàm, tức là những cái hành giả bình thường, các quý vị cũng vậy mà thầy cũng vậy, cho nên là đương nhiên là khi mà chúng ta trong cái việc chúng ta thực hành cái pháp luyện tâm này thì không phải là lúc nào nó cũng sẽ đi theo cái hướng tích cực hoặc là khi nào nó cũng tiến triển, nhưng mà một điều quan trọng là chúng ta cũng biết được cái điều đó và chúng ta chấp nhận điều đó. Chúng ta vẫn là những cái người bình thường, cho nên là không có nghĩa rằng là tất cả những cái gì chúng ta làm thì nó đều cần phải có một cái sự tiến triển. Nếu như tất cả quý vị mà có cái sự tiến bộ thì điều đấy rất là tốt, còn nếu như chúng ta chưa có sự tiến bộ thì chúng ta cũng đừng có cảm thấy là buồn hay là cảm thấy chán nản, mà chúng ta hãy cố gắng vượt qua tất cả những cái cố gắng được vượt qua và cố gắng loại bỏ tất cả những cái bất thiện hạnh của chúng ta, và đó là theo cái cách mà chúng ta đang làm. Thì chúng ta hãy cố gắng hơn nữa và chúng ta hãy dành nhiều cái năng lượng hơn nữa để chúng ta vào cái việc thực hành này. Thì điều này rất là quan trọng ạ. Okay, then then this next one is come that it is this context that we get next statement, and the next that slogan, which is all dharma they agree, all dharma agree at one point, right? There are different types of dharma, as I have mentioned before, that all these dharma teachings, which is general described as 84,000 of sections of this dharma, and that is a lot of teachings. And if we have not fully reached to the depth of all these teachings, we may not have the complete, clear understanding. That's thing of that. They are all about. For instance, of the major section or called these, the vehicles. They are the vehicle for these Shavaka types, right? The Hinayana or Theravada say that the Shavaka types of the person, and the vehicles for this Bodhisattva types of the person, also the vehicles for the kind of Vajrayana. We are following the Vajrayana practice enthusiastically, and at first glance we do not have a complete through understanding about these things. Three types of practicing, what Hinayana or Mahayana practice,
that kind of tantric practice or like this, we are assuming that those are just completely different, right? And that we have this kind of a conception. We have this impression that is entirely, kind of different, right? That the Hinayana or is the vehicle of the Shavaka or is something very different from this Mahayana, and then it's something very different from this tantric like this. That is, we think that the Vajrayana, again, this is something entirely different as well. But this is not correct. That conception, right? If you have this kind of conception, those are just distinguished different three types of completely different. That is not right conception, right? That is not right conception, and this is not correct. That is not understanding the good ways. That because all the teachings with the, agree at one point. It is basically that in their intent. Now let's take this the first, which is based of this first that Buddha Sakyamuni turning this the first will of the dharma of this Buddha, which is emphasize that the Four Noble Truth, right? The Fourth Noble Truth, that is the main topic of the practice in the first turning of this the will of the Dharma. Và ở trong cái phần tiếp theo, tức là những từ phần trước là thầy vào giảng xong về công nghệ thứ tư, và bây giờ đến cái phần thứ 5 về đó là cái phương pháp mà thì ở đây có nói rằng là tất cả vạn pháp ở đây thì đều thì ý là muốn nói đến 8 vạn 4.000 pháp môn. Thì tất cả nếu mà chúng ta cũng có thể là không thể hiểu hoàn toàn tất cả các cái pháp này, các cái giáo lý này, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu rằng là chia ra thành các cái thừa chính, chẳng hạn như là thanh văn thừa hay là tiểu thừa hay là nguyên thủy, rồi một cái phương tiện, cái thừa dành cho những người đi theo cái con đường của các vị Bồ Tát, hay là cái đại thừa, và tiếp theo là một cái thừa dành cho kim cương thừa hay là mật thừa. Thì nếu như chúng ta cũng không hiểu hoàn toàn về các cái thừa này, chẳng hạn như là tiểu thừa, đại thừa hay là kim cương thừa, mà chúng ta nghĩ rằng các cái thừa này đây là 3 cái thừa, hoặc chúng ta có thể cái ấn tượng rằng là vậy thì 3 cái thừa này là hoàn toàn là khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như là tiểu thừa thì hoàn toàn khác với cả đại thừa, và hoàn toàn khác với cả mật thừa, kim cương thừa, và chúng ta nghĩ rằng là chẳng hạn như là kim cương thừa hay mật thừa là một cái gì đó hoàn toàn là khác biệt. Thì đây là một cái khái niệm nó không đúng đắn. Nếu mà chúng ta hiểu rằng là các cái thừa này nó hoàn toàn là khác biệt thì là không đúng, và chúng ta cần phải hiểu rằng là tất cả mọi vạn pháp thì đều tự chung lại ở một điểm, ở một cái tinh túy duy nhất. Về cơ bản như chúng ta cũng đã biết rằng là lần đầu tiên Đức Phật chuyển bánh xe pháp luân thì Ngài đã nhấn mạnh về tứ diệu đế, và tứ diệu đế có thể nói rằng là cái chủ đề chính trong cái lần Đức Phật chuyển bánh xe pháp luân lần đầu tiên. And the four truths, right? Four noble truths. In terms of the Fourth Noble Truth, and that truth of suffering, truth of the origin, truth of cessation, truth of path, right? These are the Four Noble Truths. Say, and then among that is among the Four Noble Truths that what is their most essential, right? Most essential among the Four Noble Truths. That is however, the 3 R's like is S as the branches, right? The 3 R's as the branches, and in terms that right now what we need the more important to practice is among the four truths of
four truths. What are the more important for us to practice? That more important is the truth of the, that suffering is more important to among the four is more important. That and we need to understand why it is this suffering. That say the Buddha Shakyamuni say we need to analyze this the truth of suffering, right? And then how do we acknowledge that? How do we realize that the truth of suffering? And then is that it has four kind of categories, like suffering, right? That like it's first the for suffering has four categories, like the impermanence, then suffering, and third is the emptiness, and then is called the ego, non-ego, and that yeah. So non-ego is emptiness, right? Then like it's emptiness, the meaning this absence of this the personal identity, right? That is and the fourth is called the selflessness. Like this is that say that is the what is mentioned then. Like is what do we this is the 3 4 and so therefore and this root is kind of their selflessness, right? And you need to understand. And for this, the four truths, right? Is the Buddha turned turning the three wheels, or that turning the Dharma three wheels. And the first one is kind of fourth noble truth, and then turning this the fourth noble truth. So what we need is this kind of the fourth noble truth. What kind of practice, right, around the fourth noble truth. And then is this four noble truths. The essence of the four noble truth, that has it is tried to subdue this self-cherishing, right? This is that why he just taught this the Buddha Shakyamuni taught the fourth noble truth, in order to subdue our this the grasping or self-cherishing. Therefore we Buddha Shakyamuni taught this the fourth noble truth, right? That is the one, and then is there is the that and mostly they practicing is the Shavaka and Pratika Buddhas, like the Theravadas, they practicing this. That is the what they are doing. Mostly the Theravada practicing. The Theravada practicing this Hinayana. They practicing this try to how to say. Try to suppress the afflictive emotions, right? All the afflictive emotions, like this anger and delusion, and that attachment. Those are just suppress. Try to subdue this. They are doing the practicing about these things. Và trong lần chuyển cái xe pháp luân đầu tiên thì Đức Phật đã giảng về tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế đó là 4 cái sự thật, 4 cái chân lý về khổ, về nguyên nhân của khổ, về niết bàn và nguyên nhân và cái con đường để thực hành cái nguyên nhân dẫn đến niết bàn. Thì trong tứ diệu đế này, trong 4 cái chân lý này, thì một cái điều vô cùng quan trọng đó là cái này nó cũng giống như là một cái cây nó có rất là nhiều nhánh, và bây giờ đối với chúng ta thì trong 4 cái chân lý này thì điều quan trọng hơn đó là chúng ta cần hiểu về khổ đế. Thì chúng ta cần phải hiểu
Và chúng ta cần phải phân tích được rằng là cái sự thật về cái sự đau khổ này, chúng ta cần phải nhận thức được. Và như chúng ta cũng như người ta vẫn nói đến là cái từ pháp ấn. Khi mà chúng ta nghiên cứu Phật pháp thì từ pháp ấn thì đầu tiên đó là vô thường, tiếp theo đó là khổ, tiếp theo nữa là tính không, và thứ tư đó chính là vô ngã. Thì ở trong này thì cái tinh túy của nó, tinh túy hay là có thể nói đó chính là cái sự vô ngã. Và trong 3 lần Đức Phật chuyển bánh xe pháp luân đầu tiên, trong 3 lần Đức Phật chuyển bánh xe pháp luân chuyển bánh xe pháp luân thì lần đầu tiên Đức Phật giảng về tứ diệu đế. Vậy thì chúng ta phải hiểu là trong tứ diệu đế này thì là chúng ta sẽ thực hành về điều gì. Thì tinh túy của tứ diệu đế ở đây là chúng ta hãy cố gắng, chúng ta sẽ cố gắng để có thể hàng phục cái chấp ngã của mình, cái sự bám chấp của mình. Và đó chính là cái điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng cho chúng ta. Và đó chính là lý do mà những hành giả mà theo Thanh Văn Thừa hoặc là theo truyền thống Nguyên Thủy thì họ thực hành như thế nào. Truyền thống Nguyên Thủy hay là Tiểu Thừa thì họ thực hành là họ sẽ cố gắng để giảm thiểu, sẽ cố gắng để có thể làm giảm thiểu và làm giảm tất cả những cái xúc tình tiêu cực của họ, chẳng hạn như là cái sự sân hận, cái sự mê mờ hay cái sự tham luyến. Thì đó là cái phương pháp thực hành chính. Okay, then is after the Buddha, the three wills, right? The Dharma. First is the Four Noble Truths, and second is the Buddha's teachings that the middle way teaching that is mostly the emptiness, right? And like is in the Heart Sutra there, he said in the Heart Sutra, like is in the Heart Sutra, it's mentioned that there, for example, no eyes, no nose, no no ears, like these things, and no tongue, like this. All the phenomena, all the entities, they're not exist like this. In that Heart Sutra is mentioned like this. So that is the second that teaching this emptiness. He did not perform any that teaching about emptiness in the first Dharma will, and then the second his taught is that the emptiness according to the capacities, that. And why he said this, the second sure the Buddha has taught this about this emptiness, that because the root or this main purpose to subdue this grasping, self-cherishing, right? And that is the way why he is saying that this emptiness, right? So then we just think, in the beginning, in the way he taught is the first noble truth, and then he just taught these things in order to subdue these, to self-grasping, right? And then the second is high that capacities. They taught this, Buddha taught this the emptiness. Why he is that mainly to grasping, self-grasping the self-grasping is the target is the self-grasping, right? That is to therefore is taught. So therefore is the same thing, they are not different that much, right? Only the capacity, the different thing, but the mainly try this to teaching is to remove the self-grasping, that self-cherishing, like this. So this is the same ways we just get that, and like is like this way, this second turning, we like this. Practicing this the conventional Buddhista, that generate the conventional Buddhista, and that practicing the 6 parameters, and then is what the Buddhist was practicing. The Buddhists are practicing this emptiness. That mainly that this practice emptiness, and try to
try to ignore, try to realize this emptiness. Right? Why we should try to realize the emptiness? What kind of purpose we should try to this kind of idea? Why should we have that? And that in order to the self-cherishing to suppress. So therefore is that's and even that first the that Hinayana the practice, that the first teachings and like in order to that the same the grasping, subdue that, like this way, in a way that this practicing also the base or intent, which is the prasna paramita, that scripture we have, and that is that we need to practice, which is the this is anyway we that mainly practicing to self-grasping, to subdue. Và trong 3 lần Đức Phật truyền pháp luân thì như các quý vị cũng đã biết, lần đầu tiên thì Đức Phật giảng về tứ diệu đế, và lần thứ hai thì Đức Phật giảng về trung đạo, hay là ngài giảng chính về tính không. Như chúng ta cũng biết là trong Bát Nhã Tâm Kinh, trong Bát Nhã Tâm Kinh thì cũng có những cái câu ví dụ chẳng hạn như là vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý, vân vân. Thì ở đây muốn nói rằng là tất cả vạn pháp, tất cả mọi cái hiện tượng thì đều không có một cái bản ngã thực sự, không có một cái ngã thực sự, và vì vậy cho nên là nó là về tính không. Và ở đây thì Đức Phật cũng có giảng về tính không tùy theo căn cơ của chúng sinh. Như lần thứ hai Đức Phật chuyển bánh xe pháp luân thì ngài giảng về tính không, và tuy nhiên thì cái cốt lõi hay là cái mục đích chính khi mà ngài giảng về tính không này là cũng để cho chúng ta chúng sinh có thể từ bỏ được cái bám chấp. Và nếu như chúng ta nghĩ quay trở lại thì về tứ diệu đế thì Đức Phật, khi Đức Phật ngài giảng về tứ diệu đế thì mục đích cũng là để cho chúng ta có thể từ bỏ được cái bám chấp, cái chấp ngã, và cái bám chấp vào cái ngã. Và lần thứ hai khi Đức Phật giảng về tính không cũng là để giảng để cho chúng sinh có thể từ bỏ được cái bám chấp vào cái ngã. Như vậy khi chúng ta nhìn theo cách thức như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng là đó cũng vẫn là cùng một cái nội dung, và nó chỉ có cái hình thức khác nhau, đó là vì phụ thuộc tùy thuộc theo cái căn cơ của chúng sinh. Nhưng mà những cả hai cái giáo lý này thì tự chung thì cũng để cho chúng sinh có thể từ bỏ được cái chấp ngã. Và khi chúng ta xét theo về khía cạnh Bồ Đề tâm tương đối thì chúng ta sẽ thực hành 6 ba la mật, và các cái vị Bồ Tát thì các ngài sẽ thực hành về tính không, và các ngài cố gắng nhận ra được tính không. Vậy thì là vì sao mà chúng ta lại cần phải cố gắng để vì sao các vị phải cố gắng để thực hành để nhận ra được cái tính không? Đó là bởi vì để có thể bỏ được cái sự chấp ngã. Và khi mà chúng ta nhìn lại thì thấy ở các vị theo tiểu thừa thì các vị cũng thực hành để có thể bỏ được cái chấp ngã này, và theo cách thức như vậy, thậm chí kể cả trong bát nhã ba la mật thì cũng với cái mục đích chung là như vậy, cũng là để có thể loại trừ được cái chấp ngã. Okay. Now the main practice here they call the development state and completion state. I think you know that, two states. Or the idam deity, for this the first of the development stage. We rather than having this ordinary concept of the oneself. And anyway, it's like a very simple ways, in order to understand that it is called this. The third chain, the practice is called the Dharma wish, like this kind of tantric, right? In terms of tantric that practicing,
what is this? That what we need to do. That we need to practice about the idam deity, like development state and completion stage. This is the idam deity, and that need to compilation state means need to visualize the deity, right? Visualize the deity, and then is after that it is called the compilation stage, the idam deity. For first of this development stage, we rather than having this the ordinary concept, once we have the ordinary concept, what we have the ordinary concept. The ordinary concept is I am here and I have this there, he is there, exists something that there living this particularly kind of mundane place, right? In this ordinary body which we have, regarding it as kind of impure, or and is the like kind of disturbing emotions or ego clinging and so forth. Rather than that, we train in this mandala of this idam, right? Idam deity, which one is complete, purity, right? In other words, is the identify oneself is with the being of and identity, identity or purify, like this, not to while we are visualizing this idam, then we think that exchange our conception, right? Think that we are so pure, right? Now we are just unpure and in ordinary state and beings. Then now when you visualizing the idam, then we just think that we are the pure, right? Everything's completely pure. There is nothing impure, and then that way we just. And for us, actually, that our mind is just it's not pure mind, and so that's why we are wandering in the samsara, and due to the afflictive emotion, and that we have this our mind, and we think I want to that eliminate this thing, abandon this thing, in order to eliminate these things, afflictive emotion, I want to, visualize the idam, right? Visualize the idam. Even though I'm not impure, I want to that, to practicing visualizing idam. And in a relative ways, in a how to say this, in a right ways, or in a right ways, or in a reality ways, we are pure, right? Then we think that we are pure. We are for the idam, body, speech, mind. Like we need to think like this, and the impure is just transfer, transfer the purity things. That is why it's in order to that also why we think like why we just visualize idam, right? That is also in order to to grasping that self-cherishing to suppress, to reducing that. That's why we need to practicing idam. So therefore we just think, first the teaching the Hinayana level also this in order to a way to eliminate the grasping, and this and also the higher capacities like this way. In the second training also, this is emptiness, the purpose why you need to eliminate this self-cherishing. And the third is
idam, practicing idam is also the main target is to, afflict emotion or grasping, self-challenging come from the main ways, So this is we need to eliminate this way. That purpose, this practicing the idam. Và ở cái phần thứ ba, khi chúng ta cũng biết là khi trong cái thực hành mật thừa hay kim cương thừa, chúng ta sẽ có hai giai đoạn, đó là giai đoạn sinh khởi và giai đoạn toàn thiện. Thì bởi vì chúng ta hiện nay vẫn là những cái chúng sinh bình phàm để có thể để hiểu được, thì ở đây thì thầy có nhắc lại, đó là trong cái lần chuyển bánh xe pháp luân thứ 3 thì Đức Phật ngài giảng về mật thừa và cái cách thức mật thừa ở thực hành. Vậy thì cần làm khi trong cái việc thực hành mật thừa thì chúng ta cần làm gì? Đó là khi mà chúng ta thực hành về bổn tôn, về thì chúng ta sẽ có hai cái giai đoạn là giai đoạn sinh khởi và giai đoạn toàn thiện. Thì trong để chúng ta thực hành bổn tôn, vậy thì khi chúng ta thực hành bổn tôn thì chúng ta cần phải quán tưởng về bổn tôn. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái giai đoạn thứ nhất, đó là giai đoạn sinh khởi, thì khi chúng ta quán tưởng bổn tôn thì thay vì những cái khái niệm thông thường, chẳng hạn như chúng ta bình thường vẫn hay nghĩ rằng là tôi ở đây, tôi đi đây, tôi đến đó, vân vân, tức là vẫn có một cái gì đó nó tồn tại, thì tức là một cách thông thường, một cách theo cách thức thế tục, thì đối với những cái chúng sinh bình phàm như vậy thì nó sẽ có những cái là bất tịnh, và cái bất tịnh đó thì nó cũng là do những cái chấp ngã, do cái bám chấp vào cái bản ngã. Vậy thì thay vì như vậy thì nó sẽ chuyển hóa, đó là khi mà chúng ta sẽ chuyển hóa chuyển thành Mạn Đà La của bổn tôn, và chúng ta cũng hiểu rằng là mình là ở trong Mạn Đà La của bổn tôn, và chúng ta sẽ tịnh hóa tất cả, và như vậy thì khi chúng ta quán tưởng bổn tôn thì chúng ta sẽ chuyển hóa từ những cái khái niệm thông thường thành những cái điều thanh tịnh. Hiện nay thì chúng ta vẫn có những cái bất tịnh, nhưng mà khi mà chúng ta quán tưởng bổn tôn, khi chúng ta thực hành bổn tôn thì chúng ta sẽ quán tưởng là tất cả là hoàn toàn là thanh tịnh. Đối với chúng ta thì cái tâm của chúng ta thì hiện nay nó vẫn có những cái điểm bất tịnh, mà đó chính là cái lý do mà vì sao chúng ta vẫn lang thang ở trong cái cõi luân hồi. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta thực hành này thì chúng ta cũng sẽ nghĩ rằng là mình sẽ muốn từ bỏ tất cả những cái điều này, và để thực hành và để từ bỏ được những cái điều đó thì chúng ta sẽ quán tưởng bổn tôn. Mặc dù bản thân chúng ta thì vẫn còn những cái điểm bất tịnh, nhưng khi chúng ta quán tưởng bổn tôn thì chúng ta sẽ quán tưởng rằng là tất cả đều là thanh tịnh. Thì theo cái cách thức như vậy, thì bản thân chúng ta cũng sẽ trở nên thanh tịnh. Và khi chúng ta quán tưởng thân khẩu ý, chúng ta là thân khẩu ý của bổn tôn, thì chúng ta sẽ chuyển hóa được từ những cái điều bất tịnh thành sang những cái điều thanh tịnh. Và khi mà chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta cũng sẽ có thể bỏ được những cái sự bám chấp, và nhờ cái điều đó thì chúng ta sẽ có thể làm giảm thiểu được những cái chấp ngã. Như vậy thì những cái bám chấp về cái chấp ngã, như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong cái phương pháp thực hành của bên tiểu thừa, trong cái lần chuyển bánh xe pháp luân lần đầu tiên, thì mục đích là Đức Phật cũng dạy để cho những người theo phương pháp thực hành này có thể loại bỏ được những cái sự bám chấp. Và trong cái phương pháp, trong cái lần chuyển bánh xe pháp luân lần thứ 2, khi Đức Phật giảng về tính không thì ngài cũng dạy theo cái phương pháp để có thể từ bỏ được những cái chấp ngã. Và trong cái phương pháp trong cái lần chuyển bánh xe pháp luân lần thứ 3, khi giảng về mật thừa, giảng về thực hành bổn tôn, thì ngài cũng giảng cái cách làm thế nào để có thể thì trong cái thực hành bổn tôn, thực hành mật thừa này thì cũng là cái mục đích chính cũng là để làm thế nào để có thể loại bỏ được những cái xúc tình tiêu cực, những cái bám chấp và những cái chấp ngã. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là dù ba cái phương pháp thực hành là khác nhau, nhưng mà tự chung thì đều có một mục đích. So in an ordinary body, which is regarded as impure, right? And then is when you visualize the deity, we cannot say that I'm impure. We have to think that pure, purity is there. Nothing. If you think it impure, like it's blood, flesh, or pus, or these things, if you think this is not correct, right? Then we have to pure. The idam deity, which one of these are completely purity, right? In other words, identify ourselves with the being one identity of this purity, totally free of the ego, right? There no any ego, no attachment, no desire, no no any attractive emotion and negative emotions.
the place as well is, the place as well is utterly pure. And our place is not pure, right? It's very impure, something place, something dirty like this. And that is when the Buddha feel like this kind of, we just think where we are living, we are Idam, and that place we are staying, it is a Buddha feel like this, a purity that. And that's, this is actually not one of the samsaric, the environment, right? This environment of the Buddhahood, the environment. That is, thing that is a direct remedy against the negativities, right? That clinging service. Other words is also this environment, and purity is not one of the samsara place like this, and it is one of these pure Buddha's field, right? And in terms of this dwelling, a place is not an ordinary house. When you have this house, staying in the house, just imagine this is not ordinary house. This is that palace. The Buddha feels something that live it is in this. We live in the mandala, like mandala of this, the deity of mandala. Then our body is not the samsaric body, right? Not the samsaric body is the physical form. That it is this pure enlightened, form of this the deity. Our also then our voice, our voice is not that ordinary samsaric voice, or not to the mundane voice, right? It is just purity voice, and enlightened speech. You can say that, not this ordinary speech, right? This enlightened speech. And then our state of the mind, right? Is our state of mind. Just think that our state of mind is awaken. Awaken this mind. Awaken. That awaken mind. And this is the way of this training. We need to train like this, practice this. The way of the training is the direct kind of direct remedies, right? Direct remedies against the ordinary way of this. Is against the ordinary way, and against the reflective emotion, against that clinging, self-cherishing this, against this thing when you practice these things. As being as impure, ordinary, samsaric beings, that was this development stage, right? Of this idam deity. There is also this completion state, which is some point which dissolve everything into the state of this pure emptiness, and this remain in with our mind, that compose in this equanimity of the directly kind of realizing that nature of mind. This is that is all the things, which is again is the direct remedy or reflective emotions. Against that also egotistical, that is against the that is that clinging, so that is kind of there's not that kind of solid kind of this reflective emotion. This is when you practice this against these things, right? Reflective emotion. In this way, there is a complete agreement between the first turning, right? Complete agreement. There's not that disagreement like this. There is a complete agreement. That just things that the first turning of this, the wheel of the Dharma. The second turning of the wheel of Dharma, the third turning of the wheel of Dharma, in a sense of these three vehicles, right? So the three vehicles of for the Hinayana and the Mahayana and this Vajrayana, right? That is that all these levels of these teachings on Dharma, they agree, right? There's not any difference from the three types of these teachings. There are no any difference, right? Is that mainly it comes one. For example, there are different types of rivers, right? They come to south, north, east, come the rivers. That ultimately those rivers they turn in this ocean, right? And oceans. That is different ways which just comes, but ultimately comes one in
ocean. Similarly, that different tribes, the capacities are teaching there, and that comes to ultimately the same ways like this. There are no any kind of that different like this way. So completely different. I mean, right? Some of the kind of we have this kind of perspective or complete Mahayana and Theravada is not related anything, right? Like it's different. Not this. We are the one, the teacher of the Lord Buddhas, and so there is not that the kind of big difference. Some teaching are there. Obviously, some high levels, low level teachings, and according to this, the capacities. This way, they are the teachings that. Otherwise, the ultimately the same things. Khi chúng ta ở trong cái cơ thể bình phàm thì tất cả mọi thứ đều là bất tịnh, và khi chúng ta quán tưởng bổn tôn thì mọi thứ là thanh tịnh. Và nếu như trước khi chúng ta quán tưởng bổn tôn mà chúng ta vẫn nghĩ đến những cái điều bất tịnh, chẳng hạn như là thân là vẫn có là máu, thịt, xương, thì điều đấy hoàn toàn là không đúng. Khi mà chúng ta quán tưởng hay thực hành bổn tôn thì đó phải hoàn toàn là thanh tịnh. Và hoàn thanh tịnh ở đây có nghĩa là sẽ không có cái sự chấp ngã, không có cái tham muốn, không có những cái xúc tình tiêu cực, và bản thân kể cả cái địa điểm của chúng ta khi chúng ta thực hành nó cũng sẽ hoàn toàn thanh tịnh. Nó chính là cái cõi tịnh độ của Đức Phật, chứ không phải là một nơi nào đó mà bất tịnh. Và không phải là cái môi trường ở trong cõi luân hồi này, và đó chính là cái phương pháp đối trị để cho cái chấp ngã. Khi chúng ta thực hành bổn tôn thì chúng ta cũng sẽ không thể, chúng ta cũng sẽ không quán tưởng đây là một cái cõi ở một cái địa điểm trong cõi luân hồi, mà chúng ta phải quán tưởng đây là một cái địa điểm hoàn toàn thanh tịnh. Địa điểm đó chẳng hạn như là ngôi nhà, nhưng cũng không phải là một ngôi nhà bình thường, mà chúng ta đang ở trong cái bộ Mạn Đà La của bổn tôn, và thân của chúng ta thì cũng không phải là thân ở trong những cái thân tướng bình thường của cõi luân hồi này, mà đó là một cái thân giác ngộ hoàn toàn thanh tịnh. Và kể cả là âm thanh cũng không phải là âm thanh của những cái chúng sinh bình thường thế tục, mà đó chính là cái ngữ giác ngộ, cái khẩu giác ngộ. Và trạng thái của tâm của chúng ta thì cũng là một trạng thái tâm thức tỉnh giác ngộ. Và đó chính là cái phương pháp để đối trị trực tiếp cho những theo cái đối với những cái xúc tình tiêu cực, hay là những cái suy nghĩ theo một cách thế tục, hay đó chính là cái sự bám chấp. Thì đó là cái phương pháp, đó là cái giai đoạn sinh khởi của trong cái giai đoạn toàn thiện. Thì khi đó thì chúng ta sẽ hóa tán tất cả mọi thứ vào ở trong một cái trạng thái hoàn toàn thanh tịnh, và chúng ta sẽ trụ ở trong tâm của mình, ở trong một cái trạng thái bình đẳng và nhận trong một trạng thái hoàn toàn bình đẳng, và trong một cái trạng thái để nhận ra bản tâm. Thì đó chính là cái phương pháp đối trị cho cái bám chấp, cho cái chấp ngã, và cho những cái xúc tình tiêu cực. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cái lần chuyển sánh xe pháp luân lần đầu tiên, lần chuyển bánh xe pháp luân lần thứ hai, và lần chuyển bánh xe pháp luân lần thứ ba, thì đó sẽ chỉ là theo cách thức để có thể chia ra là ba thừa, tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa hay mật thừa, chứ nó không chứ còn hoàn toàn về giáo lý thì không phải là hoàn toàn là khác biệt. Giống như là chúng ta có thể thấy là những con sông có thể là ở đông tây nam bắc thì đều có thể có những con sông, nhưng mà cuối cùng thì tất cả những con sông này đều chảy ra biển, trăm sông đổ về một biển. Thì cũng tương tự như vậy, thì những cái lần chuyển bánh xe pháp luân hay những cái giáo lý này thì mặc dù là nó cũng tùy thuộc theo căn cơ của chúng sinh, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn là khác biệt. Mà vì vậy cho nên là các quý vị đừng nghĩ rằng là đại thừa hay là thực hành theo truyền thống nguyên thủy thì là hoàn toàn không có gì liên quan, bởi vì thực ra là chúng ta chỉ có một bậc thầy, mà đó chính là Đức Phật từ ái của chúng ta. Vì vậy đương nhiên rằng là những cái giáo lý thì cũng có thể phân ra những cái cấp độ cao hơn hay những cái cấp độ thấp hơn tùy theo căn cơ, nhưng xét về cái mặt tối hậu thì tất cả là chỉ là giáo lý chỉ có một thôi ạ. Then I think I'm going to stop this evening time, and our session is, I think, can I stop now, or what can I do? We finish our Yes, over. yeah. It's over, right? Yeah, but I want to. Okay, then we have we have the dedication, right? Dedication we have
then yeah, I think today is this section finished, and we will start the next time. We have more in order to finish some. Maybe it will take some few days, maybe 5-6 days more. So we have to be tolerant, right? We have to be patient. So what we have. So then, anyone have any? Turn on your video, see short time, and then any have question also welcome. Otherwise, we just dedicate and saying bye bye, good night. Và bây giờ thì thầy sẽ dừng cái bài giảng ngày hôm nay ở đây và chúng ta sẽ cùng hồi hướng. Thì hôm nay phần hôm nay thì thầy đã giảng đến cái phần này, và lần tiếp theo thì thầy sẽ giảng tiếp. Thầy nghĩ rằng là sẽ còn phải mất đến 5-6 buổi nữa để giảng tiếp về cái nội dung này, thì thầy cũng rất là mong các quý vị chúng ta hãy cố gắng kham nhẫn. Và bây giờ thì thầy cũng rất là mong tất cả quý vị chúng ta có thể bật video lên, và nếu như ai có câu hỏi thì thầy cũng rất là hoan nghênh tất cả các câu hỏi của các quý vị. Còn nếu như chúng ta không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ có thể cùng hồi hướng, và sau đó sẽ chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Thank you, Kempola. Thank you, Kempola. Oh. What's your name? Her name? Her Dhamma name is Sering Dolma Kempola. Oh, Sering Dolma. Very good. Thank you, Kempola. Thank you, Kempola. Thank you, Kempola. Thank you, Kempola. Thank you, Sering Dolma. Yeah. And everyone, anyone have this any questions? What is? Just turn on everyone and can see me. I can see you. I think you have already seen. Then, okay. There's a question. Kempola, there's a question that do we have to make Su offering every day? She means that once we practice, do we have to continue every day, or to practice? Sorry, Kempola, can you? Yeah, please. Sorry, Kempola. There's a question. She wants to ask that if she wants to practice the Su offering, does she have to offer every day, or if, like, for example, if she breaks one day, and will she get some obstacle from the evil spirit or something? Will not get obstacle, but it's better to have every day is very good, and yeah, will not get the obstacles. You won't get, but it's better to have. If you have time, Su offering is quite a bit short, right? Not so long. That how to say practice. Dạ, có một câu hỏi của đạo hữu rằng là nếu con muốn hỏi thầy là nếu như mà cúng Su thì phải cúng mỗi ngày, nếu không cúng thì sẽ có thể bị những cái chướng ngại ạ. Thì con có hỏi thầy thì thầy cũng nói rằng là cũng không phải là mình sẽ bị chướng ngại, tuy nhiên rằng là nếu như các quý vị có thể thì sẽ cố gắng khi chúng ta thực hành cúng Su thì hãy cố gắng cúng hàng ngày. Bởi vì thầy cũng nói rằng là bởi vì cái thực hành cúng Su thì cúng khoái hương thì nó cũng cúng Su thì nó cũng không có mất nhiều thời gian ạ. Okay, that was question Angel. You have question? Thầy hỏi là không biết là chú Dũng có câu hỏi gì không ạ? Chắc thì có đâu. Thầy đọc thì kỹ lên. Cảm ơn thầy rất nhiều. He wants to say thank you to Kempola. Thank you very much. Okay, thank you very much, and then hope all the beings free for COVID, and please don't discourage while you are locked down. I think more opportunity to practice Dharma, more focus,
and then don't feel that kind of feel how to say this depressed, kind of depression, all these things, and try to more practice, more you get a more chance to meditate, right? These things, that is, I pray this our dedication goes to all the beings to be remove the pandemic and peaceful and become soon this the situation becomes normal. Okay, thank you very much, everyone. Good night, good sleep. Bye. Okay. Và nếu không một câu hỏi nữa thì thầy cũng mong chúng ta sẽ tất cả cùng hồi hướng để cho tất cả chúng sinh thoát khỏi cái bệnh dịch Covid này, và thầy cũng hy vọng là tất cả quý vị chúng ta đừng cảm thấy chán nản khi mà chúng ta đang ở trong những cái giãn cách xã hội hay là đang gặp khó khăn như vậy, bởi vì thầy nghĩ rằng là chúng ta hãy nghĩ đây là một cái cơ hội tốt để chúng ta có thể thực hành được nhiều hơn. Và cũng mong rằng là tất cả những cái lời cầu nguyện, tất cả những cái hồi hướng của chúng ta có thể tới được tất cả mọi chúng sinh, và nguyện cho tất cả chúng sinh được có một cái cuộc sống an lạc và tất cả thoát khỏi mọi hoàn cảnh khó khăn. Thầy cảm ơn tất cả các quý vị đã tham gia cái buổi học ngày hôm nay, và thầy chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, trước thầy và tất cả các quý vị. Then thank you very much, everyone. Cảm ơn tất cả các quý vị. Okay, have a very good night, everyone. Thank you very much. Chúc tất cả các quý vị ngủ ngon. Cảm ơn tất cả các quý vị. Everyone. Thank you, Khenpo. Good night. Oh, thank you everyone. Good night, good sleep. One. Bye bye. Bye bye, Khenpo. Bye bye.